안녕하세요. 노년기 잇몸이 내려앉는 이유와 방지법, 건강한 미소를 위한 길잡이라는 주제로 한국어와 영어로 말씀드리겠습니다. 나이가 들면서 잇몸이 내려앉는 현상은 많은 노년층이 겪는 흔한 고민 중 하나입니다. 흔히 잇몸이 주저앉았다고 표현하는데, 이는 단순한 노화 현상으로 치부하기에는 건강상 심각한 문제들을 야기할 수 있습니다. 잇몸이 내려앉는다는 것은 치아를 지지하는 잇몸 조직과 뼈가 손실되어 치아 뿌리가 노출되는 현상을 의미하며, 의학적으로는 치은 퇴축 또는 치주 질환의 진행으로 볼 수 있습니다. 이번 영상에서는 노년기의 잇몸이 내려앉는 주요 원인을 깊이 있게 살펴보고, 이를 예방하고 관리하기 위한 구체적인 방지법을 상세히 설명하여 건강한 노년의 미소를 유지하는 데 도움을 드리고자 합니다. 잇몸 퇴축의 주요 원인, 왜 잇몸이 내려앉을까? 노년기의 잇몸이 내려앉는 현상은 단일 원인보다는 복합적인 요인에 의해 발생하는 경우가 많습니다. 1. 치주 질환, 잇몸병. 가장 흔하고 치명적인 원인. 치주 질환은 잇몸이 내려앉는 가장 주된 원인입니다. 치주 질환은 구강 내 세균에 의해 발생하며, 초기에는 잇몸염증, 치은염으로 시작하여 진행되면 치아를 지지하는 뼈, 치조골까지 파괴하는 치주염으로 발전합니다. 플라크, 치태와 치석 축적. 음식물 찌꺼기와 세균이 결합하여 형성되는 끈적한 막인 플라크는 시간이 지나면 단단한 치석으로 변합니다. 이 플라크와 치석은 치아와 잇몸 경계 부위에 쌓여 잇몸에 염증을 유발합니다. 세균 감염과 염증 반응. 플라크와 치석 속 세균은 독소를 분비하여 잇몸에 만성적인 염증을 일으킵니다. 이 염증은 잇몸 조직을 파괴하고 더 나아가 치아를 지지하는 치조골까지 흡수되게 만듭니다. 뼈가 흡수되면 잇몸이 따라 내려앉게 되는 것입니다. 면역력 저하. 노년기에는 전반적인 면역력이 저하되기 쉬운데, 이는 구강 내 세균에 대한 저항력을 약화시켜 치주 질환의 진행을 더욱 가속화시킬 수 있습니다. 2. 부적절한 칫솔질 습관. 아무리 좋은 구강위생 제품을 사용하더라도 칫솔질 습관이 잘못되면 오히려 잇몸 건강을 해칠 수 있습니다. 과도한 힘으로 칫솔질. 많은 분들이 치아가 더 깨끗해질 것이라고 생각하고 칫솔질을 너무 세게 하는 경향이 있습니다. 특히 가루로 강하게 문지르는 칫솔질은 잇몸 조직에 물리적인 손상을 주어 잇몸이 닳아 내려앉게 만듭니다. 이는 마치 빨랫줄에 너무 세게 걸레를 문질러 닳게 만드는 것과 유사합니다. 경도가 높은 칫솔 사용. 너무 뻣뻣한 칫솔모를 사용하는 것도 잇몸에 불필요한 자극을 주어 퇴축을 유발할 수 있습니다. 부드러운 칫솔모를 사용하는 것이 좋습니다. 3. 유전적 요인 및 선천적 잇몸 두께. 일부 사람들은 유전적으로 잇몸 조직이 얇거나 치조골의 형태가 잇몸 퇴축에 취약하게 타고나는 경우가 있습니다. 이러한 경우 다른 사람보다 비교적 이른 나이에 잇몸 퇴축이 시작되거나 더 빠르게 진행될 수 있습니다. 4. 치아 교정 치료의 영향. 과거 혹은 현재 치아 교정 치료를 받은 경우, 치아가 이동하는 과정에서 미세하게 잇몸과 뼈의 변화가 생길 수 있습니다. 특히 교정력이 과도했거나 잇몸이 얇은 경우 잇몸 퇴축이 발생할 가능성이 있습니다. 5. 외상 및 잘못된 보철물. 치아에 가해지는 반복적인 외상, 이갈이, 이를 악무는 습관, 치아와 잇몸에 과도한 압력을 가하여 잇몸 조직과 뼈 손실을 유발할 수 있습니다. 또한 오래되거나 잘 맞지 않는 보철물, 크라운, 브릿지 등 잇몸에 지속적인 자극을 주거나 음식물 찌꺼기가 끼기 쉬운 환경을 만들어 염증과 잇몸 퇴축을 유발할 수 있습니다. 6. 전신 질환 및 약물 복용. 일부 전신 질환은 구강 건강에도 영향을 미쳐 잇몸 퇴축을 악화시킬 수 있습니다. 당뇨병. 당뇨병 환자는 면역 기능이 저하되고 혈액순환이 원활하지 않아 치주 질환에 더욱 취약하며 잇몸 염증이 심화되고 회복이 더디게 됩니다. 골다공증. 뼈 밀도가 감소하는 골다공증은 치조골에도 영향을 미쳐 잇몸 퇴축을 가속화할 수 있습니다. 특정 약물 복용. 고혈압 치료제, 면역 억제제 등 일부 약물은 부작용으로 잇몸 비대 즉 잇몸이 과도하게 증식하는 현상을 일으키거나 구강 건조증을 유발하여 치주 질환 위험을 높일 수 있습니다. 7. 흡연. 흡연은 잇몸 건강에 매우 해로운 습관입니다. 담배의 니코틴과 타르 성분은 혈관을 수축시켜 잇몸으로 가는 혈류를 감소시키고
면역 세포의 기능을 저하시켜 치주 질환의 발생률과 진행 속도를 현저히 높입니다. 흡연자는 비흡연자에 비해 잇몸 퇴축이 더 심하고 치료 반응도 좋지 않은 경향이 있습니다. 잇몸 퇴축 방지법, 건강한 잇몸을 위한 실천 전략. 잇몸 퇴축은 한 번 진행되면 완전히 회복시키기 어렵지만 적절한 관리를 통해 진행 속도를 늦추고 더 이상의 손상을 방지할 수 있습니다. 다음은 노년기에 건강한 잇몸을 유지하기 위한 구체적인 방지법입니다. 1. 올바른 칫솔질 습관 정립. 가장 기본적이면서도 중요한 예방책입니다. 부드러운 칫솔모 사용. 잇몸에 자극을 주지 않는 부드럽거나 아주 부드러운 칫솔모를 사용합니다. 바스벅 등 올바른 칫솔질. 칫솔모를 잇몸과 치아 경계 부위에 45도 각도로 기울여 넣고 치아 한두 개를 커버하도록 좌우로 짧게 진동을 주듯이 움직이며 닦습니다. 너무 강한 압력은 피하고 잇몸을 쓸어내리듯 닦는 것이 중요합니다. 치과위생사에게 올바른 칫솔질 방법을 배우는 것이 가장 좋습니다. 전동 칫솔 사용 고려. 전동 칫솔은 일정한 압력으로 균일하게 칫솔질을 할 수 있어 과도한 힘으로 인한 잇몸 손상을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 2. 치간 칫솔과 치실 사용 습관화. 칫솔만으로는 치아 사이의 플라크와 음식물 찌꺼기를 완벽하게 제거하기 어렵습니다. 매일 치간 칫솔 또는 치실 사용. 식사 후 또는 잠자리에 들기 전 하루 한 번 이상 치간 칫솔이나 치실을 사용하여 치아 인접면의 플라크를 제거합니다. 자신의 치아 사이에 맞는 적절한 크기의 치간 칫솔을 선택하는 것이 중요합니다. 3. 정기적인 치과 검진 및 스케일링. 치주 질환 예방 및 관리의 가장 필수적인 부분입니다. 최소 6개월에서 1년에 한 번 정기 검진. 치과를 정기적으로 방문하여 구강 상태를 점검하고 필요한 경우 조기에 치료를 받는 것이 중요합니다. 주기적인 스케일링. 스케일링은 칫솔질로 제거되지 않는 치석을 제거하여 잇몸 염증을 예방하고 치주 질환의 진행을 막는 데 매우 중요합니다. 치석은 잇몸 아래 깊숙이 형성될 수 있으므로 전문가에 의한 주기적인 제거가 필수적입니다. 4. 치주 질환의 조기 치료. 잇몸이 붓고 피가 나거나 입냄새가 심해지는 등 잇몸병 초기 증상이 나타나면 지체 없이 치과를 방문하여 치료를 받아야 합니다. 초기 단계에서 치료하면 잇몸 퇴축을 예방하거나 최소화할 수 있습니다. 진행된 치주염의 경우 잇몸 수술 등보다 적극적인 치료가 필요할 수 있습니다. 5. 건강한 식습관 유지. 균형 잡힌 식단은 전신 건강뿐만 아니라 구강 건강에도 중요합니다. 비타민C, 칼슘 등 영양소 섭취. 비타민C는 잇몸 조직을 튼튼하게 하고 면역력을 높이며 칼슘은 뼈 건강에 필수적입니다. 신선한 채소와 과일, 유제품 등을 충분히 섭취합니다. 당분 섭취 제한. 설탕이 많이 함유된 음식과 음료는 구강 내 세균 번식을 촉진하여 충치와 잇몸병의 위험을 높이므로 섭취를 줄입니다. 충분한 수분 섭취. 침 분비를 원활하게 하여 구강 내 세균을 씻어내고 산도를 조절하여 잇몸 건강에 도움을 줍니다. 6. 금연 및 절주. 흡연은 잇몸 건강에 치명적이므로 반드시 금연해야 합니다. 알코올 섭취도 잇몸에 부담을 줄 수 있으므로 절제하는 것이 좋습니다. 7. 전신 질환 관리. 당뇨병, 골다공증 등 잇몸 건강에 영향을 미치는 전신 질환이 있다면 해당 질환을 철저히 관리하여 합병증으로 인한 잇몸 손상을 예방해야 합니다. 8. 이갈이, 이를 악무는 습관 교정. 수면 중 이갈이나 낮 동안 이를 꽉 무는 습관이 있다면 치과에서 상담하여 마우스피스 착용이나 행동 교정 등의 치료를 고려해야 합니다. 이는 치아와 잇몸에 가해지는 과도한 압력을 줄여 잇몸 퇴축을 예방하는 데 중요합니다. 9. 치과 보철물 관리 및 교체. 오래되거나 잘 맞지 않는 보철물은 잇몸에 문제를 일으킬 수 있으므로 정기적으로 치과 검진을 통해 보철물 상태를 확인하고 필요시 교체해야 합니다. 10. 스트레스 관리. 만성 스트레스는 면역 체계를 약화시켜 전반적인 건강뿐 아니라 구강 건강에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 적절한 스트레스 관리법, 명상, 운동, 취미 등을 찾아 실천하는 것이 좋습니다. 결론, 꾸준한 관리만이 건강한 잇몸을 만든다. 노년기에 잇몸이 내려앉는 현상은 피할 수 없는 노화의 일부일 수도 있지만 대부분은 치주 질환을 비롯한 잘못된 생활 습관과 밀접하게 연관되어 있습니다.
한번 손상된 잇몸은 되돌리기 어렵기 때문에 예방이 가장 중요합니다. 올바른 칫솔질 습관, 치간 칫솔과 치실 사용, 정기적인 치과 검진과 스케일링은 잇몸 건강을 지키는 가장 기본적인 토대입니다. 여기에 건강한 식습관, 금연, 절주, 전신질환 관리 등 전반적인 건강관리 노력이 더해진다면 노년에도 건강하고 아름다운 미소를 유지할 수 있을 것입니다. 잇몸 건강은 단순히 치아의 문제만이 아니라 전신 건강과 삶의 질에 직접적인 영향을 미치므로 꾸준하고 세심한 관리가 필요합니다. 늘 건강하세요. Hello. I will talk about the topic of Reason for Receding Gums in Old Age and Prevention Method, Guide to a Healthy Smile. Receding gums as we age is one of the common concerns of many older people. It is often expressed as, the gums have receded, but this can cause serious health problems that cannot be simply dismissed as a simple aging phenomenon. Receding gums refer to the loss of gum tissue and bone that support the teeth, exposing the tooth roots, and in medical terms, it can be viewed as gum recession or the progression of periodontal disease. In this video, we will take a close look at the main causes of receding gums in old age and explain in detail specific prevention methods to prevent and manage it, to help you maintain a healthy smile in old age. Main causes of receding gums. Why do gums recede? Receding gums in old age are often caused by complex factors rather than a single cause. 1. Periodontal disease, gum disease. The most common and fatal cause. Periodontal disease is the main cause of receding gums. Periodontal disease is caused by oral bacteria, and initially starts as gum inflammation, gingivitis, and progresses to periodontitis, which destroys the bone, alveolar bone, that supports the teeth. Plaque and tartar accumulation. Plaque, a sticky film formed by food debris and bacteria, hardens over time into tartar. This plaque and tartar accumulate at the border between the teeth and gums, causing inflammation in the gums. Bacterial infection and inflammatory response. Bacteria in plaque and tartar secrete toxins, causing chronic inflammation in the gums. This inflammation destroys gum tissue and further causes the alveolar bone that supports the teeth to be absorbed. When the bone is absorbed, the gums recede. Weakened immunity. As we age, our overall immunity tends to decline, which can weaken our resistance to oral bacteria and further accelerate the progression of periodontal disease. 2. Improper brushing habits. No matter how good the oral hygiene products are, if our brushing habits are bad, they can actually harm our gum health. Brushing too hard. Many people tend to brush too hard, thinking that their teeth will be cleaner. In particular, brushing hard horizontally can physically damage the gum tissue and cause the gums to wear down. This is similar to rubbing a rag too hard on a clothesline and causing it to wear down. Using a toothbrush with too hard bristles. Using a toothbrush with bristles that are too stiff can also cause unnecessary irritation to the gums and cause them to recede. It is recommended to use a toothbrush with soft bristles. 3. Genetic factors and congenital gum thickness. Some people are genetically born with thin gum tissue or a shape of alveolar bone that makes them vulnerable to gum recession. In these cases, gum recession may begin at a relatively early age or progress more quickly than in other people. 4. Effects of orthodontic treatment. If you have received orthodontic treatment in the past or currently, your gums and bones may change slightly as your teeth move. In particular, gum recession may occur if the orthodontic force was excessive or your gums are thin. 5. Trauma and incorrect prosthesis. Repeated trauma to your teeth, e.g., teeth grinding, clenching, can cause excessive pressure on your teeth and gums, leading to gum tissue and bone loss. In addition, old or ill-fitting prosthesis, crowns, bridges, etc., can cause constant irritation to your gums or create an environment where food debris can easily get stuck, leading to inflammation and gum recession. 6. Systemic diseases and medications. Some systemic diseases can also affect your oral health, worsening gum recession. Diabetes. Diabetics are more susceptible to periodontal disease due to their weakened immune system and poor blood circulation, and gum inflammation worsens and recovery is delayed. Osteoporosis.
Osteoporosis, which reduces bone density, can affect the alveolar bone and accelerate gum recession. Taking certain medications. Some medications, such as antihypertensives and immunosuppressants, can cause gum hypertrophy, or excessive gum growth, as side effects, or cause dry mouth, which can increase the risk of periodontal disease. 7. Smoking. Smoking is a very harmful habit to gum health. Nicotine and tar in cigarettes constrict blood vessels, reducing blood flow to the gums and lowering the function of immune cells, which significantly increases the incidence and progression of periodontal disease. Smokers tend to have more severe gum recession and poorer treatment responses than non-smokers. How to prevent gum recession. Practical strategies for healthy gums. Once gum recession has progressed, it is difficult to completely recover, but with proper care, you can slow down the progression and prevent further damage. Here are some specific prevention methods to maintain healthy gums in old age. 1. Establish proper brushing habits. This is the most basic and important preventive measure. Use soft toothbrush bristles. Use soft or very soft toothbrush bristles that do not irritate the gums. Proper brushing, such as the base method. Insert the toothbrush bristles at a 45-degree angle to the gum-to-teeth border, and brush with short, left-to-right vibrations to cover 1 or 2 teeth. It is important to avoid too much pressure and brush the gums in a sweeping motion. It is best to learn the proper brushing method from a dental hygienist. Consider using an electric toothbrush. Electric toothbrushes can brush evenly with consistent pressure, which can help reduce gum damage caused by excessive force. 2. Make it a habit to use interdental brushes and dental floss. It is difficult to completely remove plaque and food debris between teeth with just a toothbrush. Use interdental brushes or dental floss daily. Use interdental brushes or dental floss at least once a day after meals or before going to bed to remove plaque from the adjacent surfaces of teeth. It is important to choose an interdental brush of the appropriate size that fits between your teeth. 3. Regular dental checkups and scaling. This is the most essential part of preventing and managing periodontal disease. Regular checkups at least once every 6 months to once a year. It is important to visit the dentist regularly to check the condition of your mouth and receive early treatment if necessary. Regular scaling. Scaling is very important to remove tartar that is not removed by brushing, preventing gum inflammation and preventing the progression of periodontal disease. Tartar can form deep under the gums, so regular removal by a professional is essential. 4. Early treatment of periodontal disease. If you experience early symptoms of gum disease, such as swollen and bleeding gums or bad breath, you should visit a dentist without delay and receive treatment. If treated in the early stages, gum recession can be prevented or minimized. In the case of advanced periodontitis, more aggressive treatment, such as gum surgery, may be required. 5. Maintain healthy eating habits. A balanced diet is important not only for overall health but also for oral health. Intake of nutrients such as vitamin C and calcium. Vitamin C strengthens gum tissue and boosts immunity, and calcium is essential for bone health. Eat plenty of fresh vegetables, fruits, and dairy products. Limit sugar intake. Reduce intake of foods and drinks that contain a lot of sugar, as they promote the growth of bacteria in the mouth and increase the risk of tooth decay and gum disease. Drink enough water. It helps to wash away bacteria in the mouth and control acidity by promoting saliva secretion, which helps gum health. 6. Quitting smoking and drinking in moderation. Smoking is fatal to gum health, so you must quit smoking. Alcohol consumption can also put a strain on the gums, so it is recommended to moderate it. 7. Systemic disease management. If you have a systemic disease that affects gum health, such as diabetes or osteoporosis, you should thoroughly manage the disease to prevent gum damage caused by complications. 8. Correction of teeth grinding and clenching habits. If you have a habit of grinding your teeth while sleeping or clenching your teeth during the day, you should consult a dentist and consider treatment such as wearing a mouthpiece or behavioral correction. This is important to reduce excessive pressure on the teeth and gums and prevent gum recession. 9.
Dental prosthesis management and replacement. Old or ill-fitting prosthetics can cause problems with the gums, so you should regularly have a dental checkup to check the condition of the prosthesis and replace it if necessary. 10. Stress management. Chronic stress can weaken the immune system, which can have a negative impact on not only your overall health but also your oral health. It is recommended that you find and practice an appropriate stress management method, meditation, exercise, hobby, etc. Conclusion. Only consistent care creates healthy gums. The phenomenon of gum recession in old age may be an inevitable part of aging, but most of it is closely related to bad lifestyle habits, including periodontal disease. Since gums that have been damaged once are difficult to restore, prevention is the most important. Proper brushing habits, use of interdental brushes and dental floss, regular dental checkups, and scaling are the most basic foundations for maintaining gum health. If you add overall health management efforts such as healthy eating habits, quitting smoking, drinking in moderation, and managing systemic diseases, you will be able to maintain a healthy and beautiful smile even in old age. Gum health is not just a dental problem, it directly affects overall health and quality of life, so consistent and meticulous care is necessary. Always stay healthy.